2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 da da din da da din da da din da da din da da. Hello dear student, once again we are here. Hope you are fine and you have gone through the lessons as it was been uploaded last week. Last week we have learned Kavitva, and that is Chandra Chapalekar Arati Shivaki. Initially, I must again tell you the definitions of Kavitva or Kavitangi. When a poem is been recited and along with that it is danced, it is in Kathak dance, that when a dancer is dancing on a poem where it is explained about the grace, the beauty, the power of the god and goddess, it explains through the poem and it is danced by the Kathak dancer and it's been called either Kavitva and Kavitangi. Even then, Kavitangi and between Kavitva there is a technical difference, that is Kavitva always simple poem. There you will not find any kind of attachment or add-on of any dance bowl like Tigda Dig Dig Thei, Thun Thun, Ta Thei Tat Thei, whatever this wordings of dance related or the rhythm words you will not find there. But in Kavitangi you will find something add on to that poem even. So poem and the lyrical bowls of dance will find. As you have learned this Chandra Chapalekar, that will be called Kavitangi. So Kavitva will be purely Kavita and Kavitangi will be Kavita के अंग एवं साथ में नृत्य के बोल भी. So let's read once again. चंद्र चपलकर आरती शिवकी, धीरे गिट थुन थुन, गंगा कलत कर, नाचत शंकर, त्राम थे त्राम तत्ता एक, तत्ता दो, तत्ता तीन, तत्ता चार, तत्ता पांच. So last week you have learned half of that and some intricate movements of that particular bowl. So today we will finish it up and we will recall back the previous syllabus because very soon your exam are going to be held. So in related to the exams, to some extent some theoretical knowledge I will share with you, so that your exam will be easier for you. So let's begin with this Chandra Chapalekar. I hope you remember this was the Artha Chandra, this mudra was there for Chandra Chapalekar, Chandra Chapalekar, this Chapalekar, Chandra Chapalekar, Kar Arati Shivaki, Dhidhe Kita Thun Thun. What I was playing? Damru. Thun Thun. Now Ganga Kalat Kar, Ganga Kalat Kar, Nachat Shankar, Tram Thai Tram, Tatta Ek, Tatta Do, Tatta Te, Tatta Char, Tatta Panch. So this way, on this right hand you will have to hold Dabru and this leg will be lifted up and hand will be in a Nataraj Mudra. Because here we are talking about Lord Shiva and he is a Lord of dance and that is what we call Nataraj. So the mudra has to be in that form. So here the bowl again I am showing you.
चंद्र चपल कर आरती शिव की, धिधिकित थुन थुन गंगा खरत कर नाचत शंकर, त्राम थे त्राम तत्ता ए तत्ता दो तत्ता तीन तत्ता चार तत्ता धा. So let's do it again. Chandra, the very first thing, one more thing, that is we have to pick up the lay first. Dha din din da, din din da, na din din na, din din da, da din din da, din din da, na din din na, din din da. Chandra chapal kar आरती शिव की, धिधिकित थुन थुन गंगा खलत कर नाचत शंकर, त्रम थे त्रम तत्त ते तत्त दो तत्त तीन तत्त चार तत्त धा. दिन दिन दा दा दिन दिन दा ना दिन दिन ना तीट दिन दिन धा. Since from the lessons till this half year you have learned, that is you have started with Ganesh Vandana, footwork. So let's do that footwork again. Let's do it. Da din din da, din din da, na din din na, din din da, da din din da, din da na din din na, din din da, tat tat ta ti ti ta tat tat ta ti ti ta ta ti ti ta ta ti ti ta ta ti ti ta tat tat ta ti ti ta tat tat ta ti ti ta ta ti ti ta ta ti ti ta ta ti ti ta a ti ti ta tat 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 ta ti ti ta tat 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 ta ti ti ta a ti ti ta ta ti ti ta a ti ti ta tat 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 ta ti ti ta tat 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 a ti ti ta ta ti ti ta a ti ti ta tat 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 ta ti ti ta 1 2 3 4 a ti ti ta ta ti ti ta a ti ti ta ta ti ti ta a ti ti ta tat 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 a ti ti ta ta ti ti ta a ti ti ta dig ta dig ta dig ta dig ta a ti ti ta ta ti ti ta a ti ti ta dig ta dig ta dig ta ta ti ti ta ta ti ti ta a ti ti ta dig ta ta dig ta ta dig ta ta dig ta 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 ti ti ta ta ti ti ta a ti ti ta dig ta ta dig ta ta dig ta ta dig ta 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 ti ti ta ti ta a ti ti ta ta ti ti ta ti ta ta ti ti ta ti hai dig 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 ta ta dig dig ta ta dig dig ta 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 ti ti ta ta dig 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 ta ta dig dig ta ta dig ta ta dig 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 ta ta dig ta ta dig ta 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 dig ta ta. After this kavitya, let's practice once again Palte ki tatkar that you have learned last time. So let's do it. 1 2 3 step. Tat tat ta ti ti ta tat tat a ti ti ta ta ti ti ta a ti ti ta a ti ti ta tat tat ta ti ti ta tat tat a ti ti ta ta ti ti ta a ti ti ta ta ti ti ta a ti ti ta tat tat ta ta ti ti ta a ti ti ta ta ti ti ta tat tat ta ta ti ti ta tat tat ta a ti ti ta ta ti ti ta ta ti ti ta a ti ti ta tat tat ta 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 ti ti ta tat tat ta ta a ti ti ta ta ti ti ta ta ti ti ta a ti ti ta tat tat ta 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 ti ti ta tat tat ta ta a ti ti ta ta ti ti ta ta ti ti ta a ti ti ta dig ta dig ta dig ta dig ta a ti ti ta ta ti ti ta a ti ti ta dig ta dig ta dig ta ta ti ti ta ta ti ti ta a ti ti ta dig ta ta dig ta ta dig ta ta dig ta 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 ti ti ta ta ti ti ta a ti ti ta dig ta ta dig ta ta dig ta ta dig ta 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 ti ti ta ti ta a ti ti ta ta ti ti ta ti ta ta ti ti ta ti hai dig 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 ta ta dig dig ta ta dig dig ta 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 ti ti ta ta dig 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 ta ta dig dig ta ta dig ta ta dig 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 ta ta dig ta ta dig ta 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 ti ta ta. It is a recapitulation of Tati Tatathe you have learned, and you have learned chapter also.
So again, let me tell you, just to remind you that you have learned ta the ta the. In order to learn the usage of ta the ta the, and you have learned amad. So the amad was ta the ta ta the a the ta ta the ta the ta ta the a the ta ta the ta the ta ta the a the ta ta the ta the ta the ta 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 do ta ta tin ta the ta ta the a the ta ta the ta the ta 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 do ta ta tin ta the ta ta the a the ta ta the ta ta do ta ta da. Then da it da, then da it na, then na, it then da ta thay ta ta thay a thay ta ta thay ta thay ta ta thay a thay ta ta thay ta thay ta ta thay a thay ta ta thay thay ta thay ta ta thay ta ta do ta ta thay ta thay ta ta thay a thay ta ta thay thay ta thay ta ta thay ta do ta ta thay ta thay ta ta thay a thay ta ta thay thay ta thay ta ta do ta ta da. Then da ta da, then da na, then na, then da. And you have learned toda, achakada toda in Tintal, just to learn the usage of chakra. And it was in a increasing order and decreasing order as well. So how that was? Tat tat taditita aditita tat tat ek, tat tat taditita aditita tat tat ek, tat tat do, tat tat taditita aditita tat tat ek, tat tat do, tat tat tin, tat tat taditita aditita tat tat ek, tat tat taditita aditita tat tat ek, tat tat do, tat tat taditita aditita tat tat ek, tat tat do, tat tat tin, tat tat taditita aditita tat tat ek, tat tat taditita aditita tat tat ek, tat tat do, tat tat taditita aditita tat tat ek, tat tat do, tat tat da. Then da it da, then da na, then na, it then da. Tat tat taditita aditita tat tat ek, tat tat taditita aditita tat tat ek, tat tat do, tat tat taditita aditita tat tat ek, tat tat do, tat tat tin, tat tat taditita aditita tat tat ek, tat tat taditita aditita tat tat ek, do, tat tat taditita aditita tat tat ek, tat do, tat tat tin, tat tat taditita aditita tat tat ek, tat tat taditita aditita tat tat do, tat tat taditita aditita ek, tat tat do, tat tat da. And the another one just opposite, it was in a decreasing manner. So this way you need to perform and practice as well. So let's come. We will recall back the previous syllabus and some of the very important theoretical aspect of Kathak, so that it will be easier for you to attend the exam. Come. Yes, we are here just to recall back that whatever we have learned till this half yearly exam, and as we have started from Ganesh Vandana along with Ganesh Paran, Shubha Ghadi Prathama, Ganesh Manao, along with that Ganesh Paran also, and then some nuances of Kathak, that is the series of Ta The, Ta The, A The, Ta The,
and few of this usage of this tathi tatathi, that was in Amad, tathi tatathi, athi tatathi, and we have learned various kind of chakra also, and that usage also you have learned, the usage of chakra in one of the toda, and the toda also you have learned in very series, in a decreasing, increasing, in all the way, and moreover you have learned a ladi, that is a footwork, from numbers, it's working with the numbers, 2, 3, 4, diga diga, etc., etc. This was all the practical approach of whatever you have learned that we could recall back. Now we will just focus on our theoretical part, that is ताल संबंधित परिभाषाएं. So before you learn what is ताल, and you need to know lay. Apparent to the time, the way time moves, whether it is moving faster, slow or medium pace, the pace is called lay. So here I would like to tell you again, संगीत में व्यतीतमान समय की गति को ही लय कहते हैं. तो जब संगीत हो रहे हैं, संगीत इन द सेंस संगीत, वाद्य, गीत, वाद्य और नृत्य, these all three comes under Sangeet. So when the music or the dance or the instrumental, it goes faster, too faster, apparent to the slower one, it will be called Drut. Let's start from the beginning. When it goes exactly like seconds, the music pace is going exactly like the way your second hand moves, then it will be called Vilambit. Then it will be called Vilambit Lay. When it will be going little faster than the previous one, it may called Madhya Lay. And when it will be going too faster than the, in apparent to the Vilambit, too faster, it will be called Drut Lay. So, लय कितने प्रकार के हैं? लय 3 प्रकार, विलंबित, मध्य और द्रुत. विलंबित, it's easy to understand, very slow, that is vilambit lay, and when it is too faster, it's called drut. So when it is not neither very faster nor very slow, it's in a medium pace, so that will be called madhya lay. So लय 3 प्रकार के हैं, विलंबित, मध्य और द्रुत. Now, how to measure that speed? Previously we said व्यतीतमान समय की गति को ही लय कहते हैं, और उस गति को नापने की पद्धति को ही ताल कहेंगे. And it will be measured through each of the beat. Each beat will be called matra. So in other sense also we can say ताल के समूह, मात्राओं के समूह को ताल कहेंगे, और each unit of that ताल would be called मात्रा. तो ताल के हर एक यूनिट को हम क्या कहेंगे? मात्रा, और मात्राओं के समूह को ताल कहेंगे. Okay? Now ताल, as you know, there are many variations of tal according to their sum of their matra sankhya के हिसाब से. There are many tal, but amongst them you have learned tintal, jhaptal, etc. So tintal 16 matra, 16 matra. There are 4 divisions in tintal. So division मात्राओं के हिसाब से और संगीत में उसका उपयोग के हिसाब से कुछ मात्राओं को एक हिस्से में बांट दिया जाता है, और एक एक हिस्सों को हम विभाग कहेंगे. ठीक जिस तरह तिनताल में how many विभाग are there? 4 विभाग.
or 4 divisions are there in Tintal. And each divisions are carrying 4 matras. So 4 4s are 16. Tintal की पूर्ण मात्रा संख्या 16. Let's come to the point. ताली खाली. ताली किसे कहते हैं, खाली किसे कहते हैं? जब इस ताल की चरित्रों को दर्शाए जाते हैं तो उसमें परिवर्तन या वेरिएशन लाने के लिए कहीं ताली, कहीं उसका वजन ज्यादा होता है, कहीं उसका हल्का होता है. तो जिस जगह पे वजन है तो उसमें ताली देके हम पढ़ के सुनाते हैं, और जिसमें वजन हल्का है उसमें खाली. दैट मीन देयर इज नो साउंड. सो ताली इन द सेंस, लेट मी शो यू. धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा ना तिन तिन ना tit धिन धिन धा धा. So how many tali did you find? 3 ताली. And खाली 1. So 3 ताल में 3 ताली 1 खाली. 3 ताल में 3 ताली और 1 खाली. और हर विभाग में मात्रा संख्या 4 4 4 4. So 4 4s are 16. अच्छा. Now let's come to the point. Sum. Sum किसी भी ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं. किसी भी ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं. दैट मीन इट्स नंबर 1. It's number 1. It's a discipline that in Tintal we will take a cycle of 1 to 16. Then it will come on, fall on 1, and that will be falling on sum, the very first matra. After 1 to 16, again 1, and that 1 will be called sum. और किसी भी ताल की सारे मात्राओं को या सारे वर्ण को एक बार बजाने को ही, या नाचना या बजाने को एक बार, संपूर्ण एक बार, इसका एक आवर्तन. लाइक इन Tintal we will be covering till 16. तो एक बार 1 से लेके 16 तक बजाना या बोलना या नाचना, उसे एक आवर्तन कहेंगे. So in which bowl, in some of the bowls that cycle goes more than 1. Like any of the toda, according to the theory that एक से अधिक आवृत्ति वाले बोलों को तोड़ा कहते हैं. तो तोड़ा के हिसाब से that आवर्तन will be more than 1. So that will be called तोड़ा. और तब उनके उसके आवर्तन के हिसाब हम लोग करेंगे. And only if it is a only single आवर्ती बोल, and that will be called टुकड़ा. एक आवृत्ति वाले बोलों को हम टुकड़ा कहेंगे. Sum, तोड़ा, टुकड़ा, and these topics are over here. And ठेका, सारे वर्णों को तबला पे बजाने को ही या हाथ से बोलना ही, उन वर्णों को बोलना ही ठेका कहला जाएगा. Like if it is Tintal की ठेका, that means धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा ना तिन तिन ना tit धिन धिन धा धा. So this I have told the ठेका of Tintal. So ताल संबंधित परिभाषाएं we have covered up, and I hope this you will be going through meticulously, so that whenever it is in need, you are in need of these things, you can give the right answers, and you practice well. Go through the lessons very carefully, and keep practicing. Study well. All the best for your half-yearly exam. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 da da din da da din da da din da da din da da. I hope you have a good time doing this.